yatundibwa n'ebibye byaggwa. They thought they had sold him and he had died. Kaakati bw'atuuka e Misiri, When he reached in Egypt, yasanga Joseph had produced 2 children. ng'abaana ab'omu bamuyita Manase, omulala Efulayimu. One was Manasseh, another is Ephraim. Bw'onoosoma Bayibuli obulungi mu ssuula eya 47, When you read in chapter 47, abaana bano Yakobo yabeddiza. these children were taken by Jacob. Ekitegeeza abalenzi 12 bw'ogattako ababiri ofuna abalenzi 14. 12 boys plus 2, you get 14. Naye mbadde njagala mumpulirize bulungi nnyo. He wants you to listen carefully. Ekitundu kye tusomye mu kubikkulira essula ey'omusanvu. The portion we have read in Revelation is chapter 7. Ngenda kuddamu nkisome mpola. He's going to read it slowly Nga bwe mubala and you count. tuzuule ebika 12 ebyogerwako mu ssula ey'omusanvu. How many clans are being talked about in chapter 7? Ekyokubiri tuvumbule We shall also discover obanga abaana baafuuse 14 whether the children have become 14. mu bika ebyogerwako wano ani ataliimu. In the clans that are being talked about, who is absent, who is not there. Kituyambe okuggyawo ekyokuyiga awo. And we shall have a lesson from there. Kati nzizeemu He's repeating. nziramu ebika by'abaana ba Isirayiri. He's repeating the tribes of Israel. Ntandise n'olunyiriro lwokutaano. He's beginning with verse 5. Ndi mu kitabo eky'okubikkulirwa ssula ya 7. In Revelation is chapter 7. Agamba nti ab'omu kika kya Yuda abaateekebwako akabonero baali 1,012. Those in Judah, okay. You read. Aba Lewubeeni 2,000. Gaadi 2,000. Ebyo ebika tulina bimeka? Those are how many? N'amannya nga bw'ogawuliriza. You listen also to the names. Aseri 2,000. Nafutaali 2,000. Manase 2,000. Simyoni 2,000. Levi 2,000. Isakaali 2,000. Zebuloni 2,000. Yusufu 2,000. Ne Benyamini 2,000. Tufunye ebika bimeka? 12. Ani gw'otowuliddemu Whom haven't you heard? mu baana ba Yusufu? Among the children of Joseph. Okay, mu butalwawo Daani tetumuwuliddeemu We have not heard Dan ne Efulayimu tetumuwuliddeemu. and Ephraim. Nti newankubadde nga Yakobo yezza abaana ba Yusufu, Although Jacob took the children of Joseph, kaakati n'aseeseetuka n'ava ku baana 12 abalenzi n'ayingira 14. and he moved from 12 to 14. Naye bwe tugenza okutunuulira ebika, When you're- omuliva abasajja 14,000 abasajja n'abakazi 14,400 abalirokoka mu budde obwo, tugenza okulaba nga ebika ebikomyewo biri 12. When we looked at the tribes that will have people getting saved, each 12,000, we are seeing only 12 clans. Ekitegeeza nti ebika ebibiri, It means the 2 clans, ekika kya Daani n'ekika kya Efulayimu, that of Dan and Ephraim, birina we bibulidde awo. they somewhere lost. Mu kwogera amangu In simple terms, nti abo mu ggulu tebaliiyo. they are not there in heaven. Ani ali nange? Who is following? Akantu ke ŋŋenda okuleeta oba ke ntandise okuleeta kazibuzibu, naye ani akyagoberera? Who is still following? So ffe we tuli. Where we are now. Ebika biri 12, There are 12 clans. naye yagasseeko ebibiri He added it 2. ne bifuuka 14. They are now 14. Bwe tugenda okumaliriza eno When we finish, nga bizzeeyo mu bibiri, they are now back to 12. kitegeeza ebika ebibiri birina we bibulidde. It means the other 2 are lost Naye somewhere. ng'ebika byonna byali badde bya Isirayiri. All the clans would be for Israel. Mu kwogera amangu In simple terms, nti ne Isirayiri yennyini, even Israel itself, abantu abaalondebwa Katonda, the chosen ones of God, era nnamba yonna tegenda kubeerayo mu ggulu. not all of them will be in heaven. Kankozesa olulimi olwo. Let that language be used. Bagamba omusajja amanyi enkuba gy'etonnya. Ebika byonna 14 The 14 clans, tebigenda
mulimu ebitagenda kubeerayo There are some clans that will not go to heaven. mu ggulu, In heaven, kubanga twalabye nti yazaala abaana 13, he produced 13 children. omuwala tebaamubaze ne babala abalenzi 12, They did not count the girl, they counted for 12 boys. ne tumulaba nga yezza abaana ba Yusufu ababiri. We see him taking the 2 children of Joseph. Kaakati 2 plus 12 oba ofunye 14. 2 plus 12 is 14. Kati tugenda okumaliriza By the time we end, nga mu balokose those who getting saved, ebika ebibiri tebirabikako, 2 clans are not seen. ate era ekyokubiri And secondly, si buli Muyisirayiri yenna nti alokose, not every Israelite has got saved. kubanga n'ebika 12 ebisigaddewo Even the 12 tribes, tebirina bantu 14,400 gyokka. they don't have only 144,000 people. So wano njagala tujjewo ekyokuyiga ng'ekkanisa leero. As a church, let us get a lesson. Ffe bwe tuba tuzzeeyo mu by'endagaano enkadde, When you go back in the Old Testament, ffe Bayibuli etwogerako ng'ab'amawanga. the Bible talks about us as Gentiles. Katonda yeebazibwe olwa Mukama waffe Yesu We thank God for our Lord Jesus. nti ye yatunaazaako kye bayita ab'amawanga. He washed away that Gentile name. N'erinnya eddala eryali ebbye ennyo ku b'amawanga tulimbwa. Another bad name was we are dogs. Kaakati yeebazibwe yatuggya mu mbwa n'atufuula abaana ba Katonda. We thank Him who transformed us from being dogs and we became children of God. Nga mumaze okusanyuka n'okkuba engalo, kino kye mbadde njagala tutegeere. After clapping, this is what I wanted us to N'abaana understand. bennyini abaalondebwa olubereberye That the first children to be chosen, be Bayisirayiri, the Israelites, nti nabo si bonna ab'okubeera ne Katonda ku nkomerero. not all of them will be with God at the end. Mina. Ndabyeyo mukulu Shangayaye alinga ndaze nti atandise okutegeera kye njogera. Mr. Shanghai is showing that he's understanding what the pastor is saying. Njogera nammwe abaali embwa, He's talking to us who are dogs. njogera nammwe abaali ab'amawanga, He's talking to us who are nti Gentiles. obanga ne bali abaana, Even those children, si bonna ab'okubeerayo. not all of them will be there. Okategedde? Have you understood? Kaakati wano tuteekwa okuggyawo omuzannyo, We shouldn't play around with this. kubanga twalirowoozezza nti Isirayiri yonna, We would expect all the Israelites, kubanga Isirayiri mu kwogera amangu baana ba ndagaano, they are children of the covenant. be balina bajjajja abo abasatu aboogerwako, Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Their grands are talked about Abraham, Isaac, and Jacob. Bayibuli ebakomyawo nnyo mu buli kaseera. The Bible brings them out always. Katonda ng'alaga nti yabalonda, yabaawula babe. God is showing that He got them, chose them, they are His. Kaakati kyalibadde kitegeeza nti Abayisirayiri bonna It would mean that all the Israelites, baakubeerayo. they will be there. Naye obanga nabo si bonna ab'okubeerayo, But if not all of them are going to go to heaven, watya ffe abaali embwa. now about us who are dogs, Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Bali abaana bwe wabanga waliwo ekibaleetera okuvaamu, If the children, there is a cause that makes them to be out, ffe bwe tutatwala mutawaana kwetegereza n'okwenyweza, tuliwona tutya ffe abaali embwa? now for us, when we don't take trouble to be very careful, how would we survive who are dogs? Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Ntegeerekeka. Is that point clear? Mu lulimi lwa Bayibuli olutuufu, Bayibuli ffe tuyita mbwa. In the language of the Bible, for us, we are called dogs. Ab'amawanga. The Gentiles. Ab'amawanga be baani mu Bayibuli? Who are the Gentiles in the Bible? Ab'amawanga be bantu bonna mu nsi yonna Are the all people in the whole world abatali who are Bayisirayiri. not Israelites? Bw'odda mu ndagaano enkadde, When you are in the Old buli Testament, atali Muyisirayiri whoever is not an Israelite abeera munnaggwanga. is a Gentile.
bw'aba munnaggwanga eyombwa. You see, the Gentiles, that is a dog. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Kati ekyo ne tukimanya. That is, we know. Tugamba ffe tulimbwa. Now we are dogs. Kati ne tuddayo ku baana. Now we go back to the children. Twalirowoozezza nti abaana bonna We would expect all the children baakubeerayo. that they will be there. Naye tugenza okuvumbula nga si bonna. But we've discovered that not all of them. Kubanga ebika byafuuse 14. The clans are 14. Ebibiri bibuze tetumanyi gye bibulidde. The 2, we don't know where they are. Naye bw'obanga ozzeemu n'osoma Bayibuli bulungi olaba gye byalaga. When you read the Bible carefully, you see where they went. Kubanga Ddaani yeekolera bakatonda ababe. Dan made his own gods. Ne Efulayimu naye bw'atyo. Even Ephraim. Kaakati bano ne baawukana ku Katonda eyakola eggulu n'ensi. Now they moved away from God who created heaven and the earth. Katonda w'abajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. The God of their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. Ekitegeeza bo ne beetemayo. It means they cut themselves Ne off. wasigala ebika 12. Now 12 clans remain. Naye era si bonna 10, ebika 12. But not all the 12 Nti clans bonna bagenda. that they will go. Tugenza okumaliriza nga giri emitwalo 14 gyokka. In the Mu end, 14,000. there are 144,000. Kituufu Abayisirayiri bonna katwogere leero bali emitwalo 14 mu 14,000 gyokka. Is it true that today there are only 144,000 Israelites? Kaakati obanga ne Isirayiri yennyini Now, if Israel itself, ennamba yaabwe si yonna egenda okgenda, not all of them will go. ffe bwe tubizannyiramu tugenda kuwona tutya. Now, for us, when we play around with salvation, how will we survive? Tetujja kuwona. Kandabe olunyiriri luno oba lunajja mangu, Mukama ntaasa. Waliwo olunyiriri olunzijidde. Naye bameka abakyali nange? How many people are still following? Mukama ntaasa, Mukama ntaasa. Ngenze mu Baluumi ndowooza kandabe bakinankolera. Kayinza okuvaayo obulungi awo bwe nnaaba nkalabye. Baluumi 11. Romans. Weewaawo Baluumi essula y'e11. Romans chapter 11. Kantandikire ku nnyo lw'e11. From verse 11. Ndowooza Katonda agenda kunkola bulungi, kyenjagala obbagamba kigenda kuvaayo. Romans. Tusome ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira bannaffe ab'e Roma. A letter Paul wrote to Romans, Essula y'e11 ntandise n'olunyi lwa 11. chapter 11, verse 11. Agamba nti kale njogera nti Abaluumi Abayisirayiri kye baava beesittala balyoke bagwe kitalo. Naye olw'okwonoona kwabwe obulokozi kye bwava bujja eri ffe embwa ab'amawanga okubakwasa obujja. Katusooke twogeraako Let us first speak that. ku mugabo gw'okulokoka. On the portion of salvation, Mpuliriza bulungi mukulu Ronald. Ku mugabo gw'okulokoka on the portion of salvation, ffe abayitibwa ab'amawanga as who are called Gentiles, era z'embwa they are the dogs. tetwaliko. We're not there. Njagala buli muntu yenna atudde wansi w'akasolya kano akitegeere bulungi nnyo. I want everybody who is sat here to understand it very well. Mu pulaani ya Katonda ng'ogiggyeyo embereberye When you bring the original plan of God ey'okulokola abantu ku nsi, of saving people on ffe earth, embwa tetwalimu. the dogs were out. Kati nno tugenda kukwatagana n'ebintu bingi. Nabadde simanyi nti kinaagejja bwe kiti. Kati kansooke mbalage nti ffe tetwalimu. Is showing us that we are not there. Ndyoke nkomewo mu Baluumi 11. Now we'll come back in Romans 11. Kati ŋŋenze mu Matayo essula ey'e10. Matthew chapter 10. Enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Matayo. The gospel according to Matthew. Ngenda nsoma olunyiri olusooka okutuukira ddala ku lw'omukaaga. From verse 1 up to 6. Ndi mu ssula ya 10 nsomye. Is reading. Agamba nti Yesu n'ayita abayigirizwa be 12, n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi okumugobanga n'okuwonyanga endwadde zonna n'obunafu bwonna. Olunyiriri olwokubiri. Abatume abe 12 amannya gaabwe ge gano:
kati amannya tegatuyamba nnyo leero kuba naffe tulina agaffe. We have also our names. Kati amannya katugabuuke. We are skipping the names. Tugenze mu linnya olwokutaano. Verse 5. Yesu n'abatuma abo 12 n'ababuulirira ng'agamba nti temugendanga mu makubo g'abamawanga. So temuyingiranga mu bibuga bya Samaliya. Naye waakiri mugende eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. Bw'obanga otegedde byensomye waali badde n'amaziga gatandise okujja. Oba kale waali ogedde ekigambo n'oga nti ye nga kitalo. If he had understood what he has read, he would have even cried and also say, Kanzire munsome nkunoneko. Let him read again to get you on board. Olunyiri olusooka lugamba nti Yesu n'ayita abayigirizwa be 12 n'abawa obuyinza ku dayimooni omubi. 1 okumugobanga, 2 okuwonyanga endwadde zonna, 3 n'obunafu bwonna. Amannya gaabwe ne tugabuuka. Ne tugenda mu linnya olwokutaano. Yesu n'abatuma baluwa abe 12. Bw'aba abatuma bw'ati nkuba akafaananyi nti bw'abatuma When he's sending them, batandika okutambula bagende. they start to walk. Baba batambuddeko meters nga 3 nnya 5. When they had moved around 4 to 5 meters, Mpuliranga nti mwe he is hearing them, telling them, you people, musooke mumpulirize. first listen. Olunyiri lugambye n'ababuulirira ng'agamba nti The scriptures say that he counseled them, saying temugendanga mu makubo g'abamawanga, that don't go in the ways of the Gentiles so temuyingiranga mu bibuga bya Samaliya. and in the cities of the Samaritans, Naye waakiri mugende eri endiga ezaabula but enter into the lost sheep ez'omu nnyumba ya Isirayiri. of the house of Israel. Kati ekibuuzo kya Mbogo, The question of Mbogo, Yesu mu pulaani y'embereberye yatulina. did Jesus have us in his original plan? Ladies and gentlemen, twalimu mu pulaani Were we there? ava mu ggulu From heaven, nga pulaani gy'alina his plan y'Abayisirayiri bokka. was for only Israelites. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Ab'amawanga nga tetuliimu. The Gentiles were not there. Ebigambo bye byennyini bye bimutunze It is his words that have sold him. nti bw'alonda abasajja ab'okutuma When he chose men to send, n'abawa n'amaanyi he gave them the authority okuwonya endwadde, obunafu bwonna n'ebirala. to heal the diseases and all sicknesses. Yonna pakeji awamu y'Abayisirayiri. The whole package is for Israelites. Enjiri y'Abayisirayiri. The gospel is for Israelites. Okuwona kw'Abayisirayiri. The healing is for the Israelites. Amiina. Amen. N'abajjukiza nga bafuluma. And reminded them when they are getting out. Ebimu tebabiwandiika kanze mba mbiteeka. Some were not spoken. Gwe Peetero odumaaduma nnyo. You Petero, you always hurry. Naye mpuliriza, But listen to me. temugenda mu makubo g'abamawanga. Don't go in the ways of the Buli Gentiles. lwe nsoma akantu ako mpulira amaziga nga gajja. When I read that portion, I feel Ffe like crying. ab'amawanga twalya ki? Now for us, the Gentiles, what had we Twali done? twakola ki? What did we do? Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Yesu avudde mu ggulu. Jesus has come from heaven. Mu ggulu eriyo olukiiko lw'abasajja 3. There was a meeting of 3 people. Omu bamuyita kitaffe, One is called the omulala Father, Mwana, the Son, n'Omwoyo Omutukuvu. and the Holy Naye Spirit. olukiiko lwonna lusazeewo But the whole meeting has decided Yesu ajje Jesus to come, ng'ajjirira Abayisirayiri coming bokka. for Israelites only. Twali twakola ki? What had we done? Kakati bino byonna bw'otobimanya mu Bayibuli yo, When you don't get to know this in your Bible, osobola okuzannyira mu bulokozi. you can play around with salvation. Mu pulaani y'okulokoka gwe tewaliimu. In the plan of salvation, you're not there. Nabanyumizaako dda abamu. He has ever told us a story a long time ago. Nze banzaalira Bambula wano okwata Hoima Road. He was born in Bambla, Yusoima Road. N'oyita mu bamuzeeyi musiba. Muzeeyi musibo baabazaalira mu kibuga. Bali awo Kakiri. Kakiri totuuka. Muli Wakiso. Wakiso. Mwe muli mugoli wa kibuga nnyo taata. Pastor from Kati Wakiso. tuyita awo ne tweyongerayo. For them, they pass and they continue. Eyo Bambula munda. In Bambla, inside,
kati laba omusajja bw'ava ebbambula n'ajja mu kibuga. Now look at a man from Bambula to come to the city. Mu kibuga natuukira Kittante ne nsula mu kalina. He was in Chitante, slept in a flat. Kuba nali nsula wa Kiberu, kitange omuto, ate nga ye musomesa. Fulaati eyo n'olwaleero gy'eri Kittante y'abasomesa. That flat is still there in Chitante. It's for teachers. His uncle was a teacher. Naye bwe ntuuka ewa Kiberu, When he reached Chibelu's nze siri home, mwana wa Kiberu. he's not a son of Chibelu. Kiberu abeera muganda wa taata. He's a brother to his father. Maama waabwe ne taata waabwe y'omu. The mother and the father are the same. Ka mbayigirizeyo ekintu kimu. Let me teach you one thing. Wazaalibwa omu. You were born one. Newankubadde tulina bino bye tugamba nti oyo muganda wange. Although we say this is my brother, Naye amazima gali nti mu nsi wajja omu. the truth is you came alone. Taata wo ne maama wo ne bwe baba nga be bazaala oli. Although your father and the mother, the one is producing the other one. Oli The other one, Bayibuli nayo tekimuteekako the Bible does not put it on him nti ateekwa okukulabirira oba ayagala oba tayagala. that he has to look after you whether he wants or not. Ani akitegedde ekyo? Was understood that. Omanyi munyiiga nnyo ne muyomba kale ne muganda wange yennyini. Muganda wo si ye yakuleeta ku nsi. It is not your brother that brought you into the world. Era abazadde mukola bubi abaana. The parents, you do bad to children. Muddira abaana be musooka okuzaala ne balera buno bwe musembyeyo okuzaala aziyifu bano mwabazaala balere bali ekitali kituufu. You get the last borns and you give them to the first borns as if they don't Bw'obanga produce oli wano them. muganda wo bw'akuyambangako If you're here and your brother helps you, ofukamiranga n'owanika emikono mu bbanga n'ogaa nti Mukama weebale. you kneel down and raise up your hand and say, God, thank you. Kubanga tewaliwe kyamuwandiikibwako nti ajja kukuyambanga. It was not written anywhere that will always help you. Era bino by'obadde onyiiziira n'onyiiga nnyo muganda waffe tatufaako akufeeko mu ngeri ki? This kind of hunger you've been having that our brother doesn't care about us, in which way should he care Obwo bwonna about you? obusungu buteeke ku kitaawo n'ennyoka eyakuzaala. Put all that hunger unto your father Si and mother, muganda wo. not your brother. Muganda wo bw'akuyamba When your brother or sister helps Mukama you, yeebazibwe. we thank God. Bw'atakuyamba If he doesn't, talina musango. he doesn't have any crime he has Eyo committed. y'entegeera ya mbogo. That is Mbogo's understanding. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Omanyi abantu mwonooneka. People get spoiled, N'onyiiga nnyo get n'okyawa nnyo. annoyed, and you even Kale ne hate muganda wange yennyini. that even your brother, Muganda wo takulinaako kakwate konna. your brother doesn't have any connection Okuggyako okuba nti kitaawo n'ennyoka aba bazaala y'omu. except that the parents are the same. Naye ye takuzaalanga, He has never produced naawe you, tomuzaalanga. and you never produced Era him. tagambanga kitaawo He akuzaale. never told your father to Kati produce you. bw'atakulabirira talina musango. When he doesn't look after you, he Bw'akulabirira doesn't have ziba a crime. mpisa, When he looks after you, it is era discipline, Mukama amuwa omukisa. and God blesses him. Mbonoonya obwongo. Has he Kati ate polluted your sigambye brain? nti baganda bo tobafaako. He has not told you not to look after your brothers or sisters. No. Ate nze ayogera singa obadde omanye ebyange n'eby'abaana ba mulindwa. If you knew him and the children of his father, Yali agenda okufa n'abandekera bonna kuba nze musika. he left them when he was going to die because he's the Kati heir. mpuliranga baana bange. He feels they are his children. Kakati kiri si kyogedde kwonoona. He's not speaking it to spoil Naye you. ndabudde ono abadde anenya baganda be. He's warning this person who was Kale ne blaming the muganda brothers wange and yennyini. sisters that even my brother, Wamma kati nzizeeyo. now I'm going back. Kiberu muganda wa kitange Chibelu, the brother of his father, n'anzikiriza mu nnyumba ye. he allowed him in his house. N'abeera nga mpeerera mu odi Kampala. He was paying fees for him in old Kampala. Katonda n'annyamba nnyo era Katonda mwebaza. God helped him so much. Amagezi ne gajja mangu mu bwongo bwange. The wisdom came immediately in his Ne brain. ŋŋamba wadde omusajja ono muganda wa taata. Although this man is a brother to my father, Naye tavunaanyizibwa kundabirira. it is not his responsibility to look after me. Bw'abanga akikoze, If he has done it, kisa kinene nnyo kye ndabye. it is a great grace that I've Kati seen. bino bye nayiga. This is what I learned. N'enjiga okugonda ennyo
He learned to be ne obedient, musaamu nnyo ekitiibwa, to respect him. n'enkola emirimu mingi nnyo awaka He did a lot of work at home nsobole okunyweza akafo such that he can be established, neme okuddayo ebbambula. not to go back to Mwe Bambula. temumanyi bbambula, bano abaakulirako ewa Kagiri ekikandwa be bayinza okuteebereza bbambula, naye bbambula You don't know simanyi oba Bambula. kati oba senga tuyigga misu He oba did- senga nkyali nayo, I don't know. He doesn't know whether now he would be hunting for animals or he would even kye be alive. nasooka okuteeka mu bwongo bwange, What he first put in his brain siri mwana wa Kiberu is not a son of Chiberu. era tanvunaanyizibwako. It is not his Ku responsibility. ssente ze sirinaako sheya He doesn't have a share on his kuba money siri mwana we, because he's not a naye son. bw'abanga nzijeeyo, But if he has brought me ekyo out, kise kyetaaga okukuuma. that is kindness that has to be kept. Katonda yannyamba we nabeererayo yali tannazaala, When he was there, he had not yet produced. era saalikoze ddalu na baana be. He wouldn't be stubborn with his children. Bo bwe baalijeemyenga nze saalijeemyenga, When they would be disobedient, wouldn't Kubanga have bo been baana. disobedient because they are children. nze siri, Is not. ndi mwana wa muganda we. Is a son of the brother. Bameka bakategedde ako? How many people have understood Kati ako that? abantu bangi tebakamanyi. People don't know that. Bw'obeera ne muganda wo omukulu wo wenna n'ozimba n'okuzimba n'ogaana n'okkuba engatto ze, takuvunaanyizibwako. When you have your brother, other brother, you even refuse to brush the Bw'obeera ewa the ssenga shoe. oba ewa kitaawo omuto, When you are at your aunt or your uncle, takuvunaanyizibwako. it's not his responsibility. Bw'abanga akuyambye, If he has helped you, erinnya lya Mukama lyebazibwe. glory be to the name of Kati the ekyo Lord. amagezi go kateeka okitegeera n'okkakkana. That one, your brain must understand and you humble yourself. Era kansomeseeyo akantu kamu kampisa, It's going to teach one thing of ne discipline. bw'obeeranga wa muganda wo, Even if you're at your brother's place, muganda wo ng'asazeewo okukuyambako, if he has decided to help you, kano kankoogera empola ab'ebweru baleme kukawulira. he's going to speak it slow. Ne bw'abeeranga mutowo, Even if is your younger, naye ng'ewa mutowo gy'oli yakuyambako, is the one helping you. kati tomulabanga muganda wo, Don't see him as your tokalabanga brother. katoko. Don't look at him as your Muteeke young mu ttulube brother. eddala, mulabe nga maama wo oba taata wo. Look at him as your father or her as your mother. Era ng'oyagala okubeera obulungi mu maaso eyo, And if you are to succeed, era musseemu ekitiibwa era omugondere. respect him or her. Bw'oligenda ewuwo, When you go to your place, olizimba. you will now swell. Ekyo nakibagamba ate nkikola. He told you that and he does it. Nze bwe nfuluma mu nnyumba yange ne ŋŋenda okuweereza, When he gets out of the house to go to oba minister, ennyumba gye nnyingiddemu efaanana etya, whatsoever the house looks like, manya wano wendi si wange. he knows it is not his place. Kati nze nnina bye sikola nga siri wange. There are things he doesn't do when he's not in his house. Sisaba mazzi gookya, He doesn't ask for warm water. si atya byewonku. He did not fetch firewood. Era abantu bonna musumba onaaba mazzi gafaanana gatya? That what type of water do you bathe? Gookya oba gannyogoga? Warm or cold? Ge munampa. That whatever you give me, Ali bwe mba njogera mbanga ekisirusirimu gonna ge munampa. that whatever you give, Kati agookya nga dduumirira wange, The warm kubanga one- wange. he can command it from his house because it is his home. Ewange bwe ntuula ku ntebe, When he sits on the chair, nina obusobozi obuteeka amagulu ku mmeeza. he can put the legs on his table. Amagulu gange, emmeeza yange, ennyumba yange, awaka wange. The home is his, the legs are his, and the table Era is his. bw'ojjanga ewange n'osanga amagulu ku mmeeza, ate tonnenya. When you find the legs on the table, don't blame him. Mmeeza yange, It is his table. n'ennyumba yange n'amagulu gange. The house is his, and the Naye house is his. sisobola kikola But he cannot do it nga ndi wuwo. when he's in your Kubanga house ewuwo si wange. because your home is not Kati his. ekyo kye kimu ku bibalemesa ensi. Those are things that make you to Tuuka fail. n'ozimba n'obonyaabonya abantu. You now disturb people. Ssebo genda onaabe. Go and bathe. Bw'otuukayo n'oga, mwampadde mabisi nze n'abagookya ewaani. You gave me cold water, I bathe warm in his house. Walitambudde ne mukazi wo n'enkuuza mmwe You'd have n'amasiga gammwe n'akufumbira. You'd have walked with your wife, Bameka bakategeera. with your water and heat Ensi eno sauce. gye tulimu nzibu nnyo.
The world we are is difficult. naye mu bwongo bwange ne mu mutima gwange nagamba nsobola okubeera awantu wonna. In his brain and his heart, he said he can be anywhere. Kuba kyangu nnyo kuyiga buyizi. It is just to learn. Nomanya nafulumye wange siri wange. I'm not in my house. Amiina. Amen. Kati bwe ntambula sisaba tawulo, sisaba kyangwe, sisaba siripa. He doesn't ask for towel, doesn't ask Mbisiba for mu soap kagugu kange. and sandal. He ties them in his Bwe pocket. babiyiteerawo well and good. When they put them there, that is good. Ate era bwe babiteekawo si byonna bye nkozesa. Not all of them will use them. Sikozesa kyangwe kyakubugenyi na tawulo. He will not use the sponge on Kubanga omanya the, nti bw'ovaawo n'omugenyi addako era bajja bimuwa. that when you Naye leave, another visitor yasuzeewo will get, nnyo. even the one who slept. Amiina. Amen. Ky'oyinza okunsuzaamu ze ssuuka. What you can give me are the bed sheets. Ate emabega eri nazo natambulanga nazo naye ne ngaawayi. He used to walk with baligamba them. nti musajja yabaaki ono yeerondalonda nnyo. They say that, hey, what type of man is this one? Olina ky'oyize? Have you learned something? Manya w'oli Get to know where you are ne ky'oli. and what you are. Ne bw'obanga oli wa mutoowo Even if you are at your nga young mutoowo one's ye place, yafumbirwa, and she's the one who is married, kati gwe bakuyambye obeerewooko, they have given you a chance to stay there. mbu simanyi wasaba ogenda wa Dubai, That you're going to Dubai. kaakati okyalindayo emyezi esatu oli wa mutoowo. You are Kati waiting for wano 3 months. balabe ng'alaba taata ne maama. You see them as a father and a mother. Yetakuleeta lugezigezi luli olwedda gwe kato kange. Don't bring the wiseacre that my younger one. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Bw'okyalanga awantu, When you visit in people, fact si kukyala, bwe bakuyambanga, when they help you, awaka waliwo ente, there are cows at home. bw'oba onoobeerawo ogenda keera oteme ebisagazi, Go and feed the cows with batandika grass okukulabamu value, so they can see value in you. ekwongezaayo ennaku ez'okubeera awantu. That can add you days to stay. Naye mulina kano mulamu That's oli my mu buliri in-law. essaawa 4. You are in the bed at 10. Essaawa 4 ewange bw'ojjanga nga nkyebasa essaawa 4 When you- tonnenyanga ndi wange. When you find him sleeping at 10 in his home, Lwa don't blame amazima him. gali nti ewange ntera kuzukka ssaawa 4. He can wake up at 10. Kaakati kyesikola walala. That he cannot do in another home. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Kati naawe bwe babanga bakuyambyeko, If they have also helped you, gwe oba osooka okuzuukuka oyere olujja. wake up early and clean the compound. Abantu bano balabe value yo. These people will see value in you. N'abaali kugambye nti genda bagende waawe atuyamba. Those who would have told you go, Kati they'll tell osobole okubeera elders, such that you can continue to simanyi stay. oba muntegedde. I don't know whether you have understood. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Kaakati katuddeyo. Now let us go back. Abayisirayiri be baana. The Israelites are the children. Katonda yalonda jjajjaabwe Ibulayimu, He chose the father Abraham, n'alonda jjajjaabwe Isaaka, Isaac, n'alonda jjajjaabwe Yakobo. and Jacob. Andi ne kino mukiwulire. Listen to this also. Si bonna abava mu Ibulayimu Not everybody from Abraham nti Katonda yabalonda. that God chose them. Bameka bategedde kye ŋŋambye. How many people have understood that? Ibulayimu yazaala abaana 8. He produced 8 children. Katonda yatwalako omu Isaaka. God chose only one called Isaac. Omusanvu The 7, bali eno muffe mu baamawanga. they are in the Gentiles. Ekyo nkimaze. That is finished. Isaaka yazaala abaana 2. Isaac produced 2 children. Katonda yatwalako omwana omu. God chose one child. Esawu Esau naye agweno mu is baamawanga. among the Gentiles. Amiina. Amen. Yakobo Jacob n'azaala abaana 13. produced 13 children. Omuwala n'ayitira awo The girl is lost. n'asigaza abalenzi 12. He remained with 12 Ku boys. balenzi 12 On 12 boys, n'ayongerako 2. he added 2. Tugenda okumaliriza The time we end, ng'era tulaba 12. we see only 12. Ekitegeeza n'ababiri baayitira awo. Even the 2 are lost. Kati oba mu balonde If among the chosen, mulimu abaalekebwanga ne bakanyugwa ettale. there are those that were thrown away. What about you gwe yali embwa? About you as a dog. Bw'oleeta bino When you become proud, ani ategedde enjiri ya leero? who has understood today's message? Yonasaani ndabye omukono gwo.
Jonathan, I've seen your hand. oli mutabani wange, yimirira ombuulire ky'oyize. You stand up and tell us what you've learned. Nga bwe tuddayo mu Matayo essula ey'e15. As we go back to Matthew chapter 15. Musumba tweyanziza nnyo olw'ekigambo kyo. Weebale nnyo. Kakati ngize nti okuba nti twali b'amawanga naye ne tusembezebwa okuba abaana ba Katonda. Tulina okibiteekamu nnyo amaanyi nnyo kubanga ffe baani abakkirizibwa okubeera abaana ba Katonda. Kati ako kokka bw'okalowooza okola obulokole. When you think about that, you work out. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Ako kokka bw'okalowooza When you think about only that, okola obulokole. you work out your salvation. Amiina. Amen. Kambongereyo Matayo 15. Matthew chapter 15, Ngenze mu linnyo lwa 21. verse 21. Bwe tuvudde mu Matayo 10, From Matthew 10, tulabye Yesu ng'agamba abayigirizwa we see Jesus telling the disciples, bonna abaali Abayisirayiri, who were all Israelites, ng'abagamba temugenda mu makubo g'abamawanga. that never walk in the ways of the Ne Gentiles. Samaliya naye n'agigoba n'aga nti newankubadde mu Samaliya, Even in the Samaritan, naye mugende munoonye endiga ezaabula but you can look for the lost sheep ez'omu nnyumba ya Isirayiri. in the house of Israel. Ekitegeeza nti pulaani ya Katonda embereberye It means the original plan of God ku nsi kuno on earth, yali akwatagana n'Abayisirayiri bokka, it was only concerned with the Israelites ate si bonna. and not all. Obaako bakategedde akasembeyeyo. Have you Matayo wa understood that? 15. Matthew 15. Yesu n'avaayo n'agenda ku njuyi z'e Ttuulo ne Sidoni. Kale laba omukazi Omukanani n'ava mu mbibi eyo n'ayogerera waggulu ng'agamba nti onsaasire mukama wange, omwana wa Dawudi, muwala wange alwadde nnyo dayimooni. Naye Yesu n'atamuddamu kigambo. Awo mpulira amaziga nga gajja. I feel like Jesus never Mwe. responded. Sitole temugitegedde. You have not understood the story. Yesu yajja nga bamupakidde, He came when he was packed. ng'alina amaanyi gonna agasobola okuwonya endwadde He had all the power to heal diseases n'ogoba buli dayimooni. and to chase every demon. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Lyali teriri busa It was like that. ng'omukazi Omukanani azze. The Canaanite woman came. Omukazi ono yansanyusa, teyali ng'abakazi abalala. This woman was not like other women. Abakazi bangi nnyo balemererwa okunnyonnyola kye baagala. Many women fail to explain what they want. Abakazi balina engeri eyo eyeekwemoolamoola, okwekola batya. They have that culture of doing things which are not clear. Ono yajja n'obulumi bwe. This Bwonna. one came with all pain. Teyeemotyamotya. She was not shy Ate Bayibuli etugambye n'ayogerera waggulu, and she spoke louder kubanga ekibiina kyali kinene. because it was a big congregation. Naga Yesu omwana wa Dawudi, Jesus, son of David, onsaasire, have mercy upon me. muwala wange alwadde nnyo dayimooni. My daughter has got sickness, demon. Alaga nti gw'ayogera naye amumanyi, She's speaking the person she knows. kubanga abantu baali bangi, naye Yesu omwana wa Dawudi gwe ŋŋamba. That Jesus, the son of David, I'm talking to you. N'ateekamu akamusinza mukama wange. My master, worshiping him. Olwo n'ateekawo ensonga, omwana wange alwadde nnyo dayimooni. That my daughter has got a demon. Mu bigambo bitono nnyo ebitakola na sekendi nnamba, In a few words that don't make even a second. likwesiti ye n'agiyiwa mu maaso ga Yesu. She put her request before Jesus. Erimu okusinza, There is worship, alazaani gw'ayogera naye, showing whom she's speaking to, n'ensonga emuleese and the agyogedde. reason why she has come. Amiina. Amen. Teyalandaga ta. She did not talk long. Yesu n'awulirira ddala bulungi nnyo, Jesus listened very well. naye bw'atunulayo bw'ati But when he looked at her, ng'ayogera mu Kanani, the one who was speaking was from Canaan, Canaanite. ng'ebyo Yesu tebimulya.
Those ones could not take away Jesus. tebimukwatako He was less concerned. n'atamuddamu kigambo. He never responded to her. Kunuukiriza muliraanwa wo mugambe nti imagine. Can you tell your neighbor that? Imagine. Omanyi mmwe mumanyi Yesu ow'ekisa. You know Jesus who is kind. Temusomangako Yesu musosoze. You've never read about Jesus who Kati segregates. wuno mba mulaze. He is showing him to Ayogera us. munnaggwanga bw'atuno n'agamba The one speaking is a Gentile. Say, n'atamuddamu kigambo. he never responded to Jangu her. owulirize. Now listen. Abayigirizwa be mangu nnyo ne bajja ne bamwegayirira nga bagamba nti musiibule kubanga atuleekaanira emabega. The disciples came and told him that tell her to go away because she's shouting. Ennaku y'omukazi The sorrow of the woman, munnaggwanga. a Gentile. Bano Abayisirayiri olw'okuba baana baakiyita kuleekaana. Now these ones, because they are children, they called it shouting. Era nabo ku mmeeza ya Yesu On the table of ne Jesus, bateekawo prayer request ey'okubiri. they put there a request, a second one. Prayer request ebadde ya munnaggwanga, The first prayer request was a Gentile, mponyeze omwana wange. heal my daughter. Prayer request number 2 The second prayer request, y'Abayisirayiri, it is for the Israelites, abayigirizwa. the disciples. Goba Gasiya Chase atuleekaanira. her away, chase her away, she's shouting. Oba bw'aba butya buno. I don't know what's wrong with them. Katugobere. Chase her away. Kaakati njagala twetegereze Bayibuli yaffe. I want us to observe our Bible. Njagala obbalaga Yesu Kristo yaddamu kusaba kwani. I want to show us whose prayer request did he answer. Kye mmanyidde ddala bulungi nti owe Namutamba oli nange. I know very well that a person from Namtamba is following. Jangu mu lunyiri olw'abirimu Come in verse 24. Yesu n'addamu n'agamba omukazi nti saatumibwa wabula eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya Isirayiri. And Jesus answered and said, I'm not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Kati ekibuuzo The question, ku prayer requests ebbiri eziri ku mmeeza ya Yesu. on the two prayer requests that are on the table of Jesus, Yesu azzeemu kusaba kwani? whose request has been Golola answered? omukono nyambe mangu. Golola Raise omukono up your nyambe. hand, please, and answer this question. Yesu oluganda kato. Brother Kato, Yaddamu kusaba kw'abayigirizwa be. Lwaki bw'otyo bw'ogamba? why? Kubanga yawuliza kye baamugamba n'agamba nti yatumibwa eri abamawanga wabula endiga ezaabwe. Ebirala sibiwulidde. Ekituufu yaddamu kusaba kw'abayigirizwa Abayisirayiri. He responded to the disciples, the Kubanga Israelites, baamusaba agobe. because they requested him to chase. Bw'otunula statement ya Yesu yali egoba mukazi. When you look at the statement of Jesus, who are chasing out the woman, Hey! Gwaleekaana wuliriza saatumibwa gye muli. that you is shouting, I was not sent to you. Natumibwa eri endiga ezaabula ez'omu nnyumba ya I Isirayiri. was sent to the lost sheep of Israelites. What does that mean? Ekyo kitegeeza ki? Sirina budde bw'otuviire. I don't have your time, you can go away. Ayanukudde okusaba kw'Abayisirayiri. He has responded to the requests of the Israelites. Mbadde njagala okukulaga bulungi nnyo munnaggwanga ggwe gye wava. I wanted to show us very well where we came from, we Gentiles. Ozannyira mu bulokozi naye tomanyi ggwe. You are playing in salvation, but you don't know. Obudde bugenda kunkola bubi kanneeyongereyo. Is continuing. Kaakati bw'agoba omukazi When the woman was chased, mu lunnyo olwabirimu ennya mulimu ekintu ekirala. there is another thing in verse 24. Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti saatumibwa. Jesus answered and said, I was not sent. Ekigambo saatumibwa kitegeeza ki? I was not sent. What does it mean? Kitegeeza nti natumibwa. It means that I was sent. Waliwo eyantuma. There's somebody who sent Naye me. eyantuma But the one who sent me teyantuma mu mmwe. did not send me in you. Yantuma mu Bayisirayiri bokka. He sent me in only Israelites. Kaakati twogerere wamu ani yamutuma ffenna tuddemu nti sitaani. Now let us respond. Who sent him? Ani yatuma Yesu? Who sent Jesus? Katonda eyakola eggulu n'ensi. Kati ekibuuzo kya mbogo. The question, Katonda yakulina mu pulaani ye. did God have you in his plan? Nze ndabira ddala mbogo avudde ebbambula azze ekitta nti ewa Kiberu. He's seeing Mbogo coming from Bambula to Chitante in Kiberu's home. Olwaleero Kiberu mukwano gwange nnyo olumu yajjako wano.
is his friend. One time he came here. kubanga nina akantu ke nazannya. There is something that he did. Bino bulijjo mbibagamba ndi muntu si mwangu nnyo ate ndi muntu mwangu nnyo. Mmanyi wenzannyira obuntu bwange naye wakiberu nazannyirayo akantu ne mbeeranga muteefu nnyo ne nkola nnyo emirimu kati buli lwantunuulira n'abaana baabagamba oyo ye mukulu wammwe njagala mubeerenga ye kati ate bwe nagattako kino ekyokulokoka bwe yagattako okuwulira enjiri gye mbuulira kuba atero bwe mbeera sayiri z'eggayaza ajja. When he's in Gayaza, he comes for the seminar. When he's on the radio, he tunes. When he hears those words said that it's you brought me up. Senga nalina omukira senga nguteeka mu magulu okulaga obuwombeefu saali gugizengamu anti taata gwe munnange taata kakati n'ebirala bye siibabuulire kati n'alaba omuntu ow'enjawulo ennyo n'agamba omwana oyo. Now he looks at different things and says, this son. Kati ekyo ky'oteekwa okukola mu maaso ga Katonda. That is what you are supposed to do before God. Katonda atuukoga nti embwa yange eno. And God reaches the point of saying, my dog esinga n'abaana is better than the children. nawe bwe watuuka eno ozimba. Now when you also came here, you were oli swelling mwana wa Katonda. because you are a son of Ani God. akulimba gwe olimbwa. You a dog who lied to you. Wafuuka bufuusi. You just became Ekintu kye bafuuse kibanga olugoye oludaayinge. the one that they have transformed like a dyed cloth. With time. With time, Dye agenda ggwamu. the dye fades Bw'otolwegendereza. if you don't become careful. Olugoye oludaayinge oteekwa okwegendereza. The dyed cloth, you have to be careful. Nkozesa chemicals ki? Which nga chemicals ndowooza. do I use when I'm washing? Kubanga waliwo chemicals ezijjamu. Because there are those chemicals that bleach. Ani antegedde? Who has understood? Mwebale. Amina. Mwebale kammalirize. Thank you. Ebirala tulibisanga si nsonga. We shall find others. Wamma alina kyayatudde n'aga nti eyantuma saatumibwa kitegeeza waliwo eyantuma sajja ku lwange. Somebody sent him, not come on his own. Naye yantuma eri endiga ezabula ez'omu nnyumba ya The one Isirayiri. who sent me to the lost sheep of Israel. Omukazi n'alemerako lwe 25. The woman insisted, verse 25. Naye omukazi n'ajja n'amusinza. Come and watch to him, Ngaga ndi mukama wange mbeera. saying, Lord, help me. Yesu n'addamu ekigambo ekinene. Jesus answered a big word. N'agamba wuliriza ggwe si kirungi okuddira emmere y'abaana okugiwa obubwa. It is not good to make children his bread and you cast it to dogs. Yesu ani gwe yayita embwa? Whom did Jesus call a dog? Omukyala gwe yayita embwa ate omukazi omulala wamma gwe ofunye zero. Another one. Yesu ani gwe yayita embwa? Whom did Jesus call a dog? Banne tuve mu muzannyo mugolole ku mikono. Let us see your hands. Twalira omusajja oyo mugombesa. Munnaggwanga. A Gentile. Kaakati munnaggwanga bw'oba osobola tunula mu kawompoko. If it's possible, look at you. Gezaako, try. Look up. Kati jangu ng'otunula bw'oti paka wansi. Now come looking up to down. Olimbwa. You a dog. Ekigambo kiva mu kamwa kaani. The word came from the mouth of Era bano Jesus. bonna badde bakuyita embwa n'olwana lekeraawo. If people are calling you a dog and you fight, stop. Yesu ye yennyini yaga nti bwe nali nva mu ggulu That when has come from heaven. bwe twali tupaakinga emmere When we are packing food, ey'embwa twagirekayo we left the one for the dogs. najja n'emmere y'abaana bokka. I came for food Nolwekyo for children madaamu mbwa only. gwe That madam, you dog, sirina mmere yo. I don't have your food. Bameka bategedde nti oli mbwa? How many people have understood that you're a dog? Kati Katonda bw'akuyamba n'ova mu mbwa When Jesus, God helps you to come out of the n'ofuuka dog omwana and you become a child, ate n'oddayo n'ogigina oba and tomanyi you gye swear wava. you don't know where you came from. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Kanzireyo ebbambula. Now let him go back to Bambula. Bwe ntuuka mu nnyumba ya muzeeyi Kiberu When he reached Mr. Chiberu's house, nali sibeerangako mu nnyumba efaanana bw'etyo. he had never been in such a house. Yalimu amasannyalaze, There was electricity. yalimu amadirisa nga gandabirwamu, It had the windows that yonna were baali glasses. bagikola white. It was all white. Wansi ne tayirozi zonna nga All the tiles were white.
kaakati ate tiles ez'omu kinaabiro The tiles in the bathroom, ne mu kayunga ze zisinga obweru. they were very white. Dde wano mu Kampala yambonyaabonya nnyo His first day in Kampala, he suffered. kubanga ngenda okujja ewa Kiberu nali nva Namawojja Ziroobwe He was from Namawojja Zirobwe. gye nali nsomedde senior wano e Luteete. That's where he had studied senior one in Rutete. Kati ebbambula ne Namawojja Bambula Namawojja, tobuuza wa kufuka you don't ask where to urinate from. kasita tofuka mu butiko bw'abendi So long manye as- eriyo buno obutiko obumera obubaala. If you don't urinate in the mushrooms. Kati nyingira mu nnyumba tuli mu kalina Then the flat, omusulo gunnuma. now he felt like Mu urinating. nnyumba mwalimu abaana babiri There were 2 children in the nga house. bakizibwe bange baana ba They ssengange were cousins, children for the naye aunt. balabika tebaayagala kujja kwange. They never liked his going. Ebyo mu nsi bibeeramu. Those things are there. Awaka nawo si waabwe naye It is not theirs, but kati omusulo gunnuma. now I felt like urinating. Ne mbatunuulira nange mbatya. He looked at them and feared. Nawe omanye embwa eva mu kyalo n'ey'ekibuga. Now the dog from the city Tuusa lwe neevaamu ne mbaga njagala kufuka. told them that I want to urinate. Kati omu n'aŋŋamba nga gwe navumye edda genda eyo. The one told him that you go there. Bwe nzigula oluggi okuyingira mu kisenge ng'ekisenge kye nnyingiramu kinyirira nnyo okusinga eddiiro lye tulimu. Now the room where you went was cleaner than the sitting room. Ate nga temuli kkubo liyitawo. And there's no road passing. Kisenge kyonna ne ntunulawo okufuka nga sirabawo. He looked for where to urinate Kati and was not omusulo gwo seeing. nga gweyongeddemu. Now the urine was coming. Ne mbaddira ne mbaga ne banne omusulo gunnuma. That one night I want to urinate. Kati ne ntandika ne mukyaka. Omusulo gwali gukulumyeko n'otandika mukyaka. Now he started marching. Ani yali akibaddeko ekyo? Who has ever experienced Oh. that? Kati nga ne banne omusulo genda okuyiika mu mpale. That it is going to pour in the trouser. Kaakati omu n'addamu nga tugambye effuka eyo. That we have told you urinate there. Ne nzirayo ne ndowooza nze saalabye bulungi. That maybe I not see properly. Naye maama ng'era ne nkomawo. He came back. Kati omu n'ankwata ku mukono One got his hand, nga nninga omusibe. was like a prisoner. N'andaga ekintu kyali kibakuli. He showed him something which was like a dish. kyeru It kitukula was white. nga kirimu amazzi gatukula. There was clean water. Mwe mujja kuseka nnyo. For you laugh. Naŋŋamba fukaawo. That urinate there. Kati ate oba simanyi kino muyinza okuba temukirina. Maybe you don't have this. Nze omusulo ogwange gulinga majaani. It is like tea leaves. Kati olw'okuba omusulo gwandi bubi nnyo Because he was bad off, ne mmalirira okufukamu. he got determined to urinate Ne there. ŋŋamba kati nja kwogera taata ngazze bwe binaaba ebigize nyagamba baŋŋambye kufukaawo. I'll tell my uncle when he comes that they told me to urinate there. Nteekamu ekipiira nfuka. Now he was urinating. Laba amazzi g'abendi bwe gafuuka nga kyayi aliko Now the things amajaani. became like a tea. Naye kati ne ŋŋamba kale kasita gw'omusulo nguwonye. That have survived. Kati ne nvaayo. He left. Ne nvaayo nga nniigiina ng'embuzi eyasizza. He was Mukamanyako eyasizza entamu. Olwo ekyo ekigambo kimanyi? Embuzi eyasizza entamu. the goat that has. Eba ekoze eki. What has it done? Ani akamanya? Who knows that? Mumanyi Oluganda. Embuzi eyasizza entamu eba ekoze etya? That goat that has broken the saucepan, what is it? Wangi? Tokimanyi? Kyo kyeba ekoze kiki? Eba mbuzi nkazi ng'ensajja yagirinnyidde for the first time ng'egyonoonye kwekwasa entamu. Kakati yeevaayo temanyi biriwo. Kakati nange navaayo nga omwana n'ankuba ettama nanga nti osise amazzi. They told him that, have you, Kati nze okusika Put the amazzi water. nga nakumanyirawa. now where did I learn it from? Nangamba ddayo sika amazzi. That go back and flush. Nenzirayo naye nga n'amazzi gensika ngalaba. He was not seeing. Kaakati najja. Then he came. Nangamba kati bw'oba oyagala okufuka When you want to urinate n'okola awaadi paama awaadi and you want to defecate, gyonna okola wano. you do it here. Nandaga akapapula kaali keetoolodde bwe kati nakayiga nnaku zino mbu ye toilet paper. Naye omala nga weesangula ng'osula muno ng'okwata kano
ng'osika. Then you flash. Bwe yakwata teyasika. For her, when he got told, did not pull. Yandeka ngambye okwata kano n'osika. That you pull. Kati nangamba kasike. Told him pull. Ani yali asise ku mazzi? Who has ever Ne kajja obububu ne ngamba byonoonese ebi. Ne mbeera awo nagenda okulaba nga Kyaya agenze. Ng'obuzzi buli obutukula bukomyewo n'ebintu ebineŋŋaayi. That was my day one. That was his day one. Kampala Uganda Limited. Chitintale Kampala Limited. Olulala ndibanyumiza olunaku lwe nasooka okwambala engatto. He will tell you the first day. Bino tebimenya. He put on shoes. Nayambala engatto nga ngenda mu senior 2. He put on shoes when he was going in senior 2. He will tell you the story. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Kaakati y'oyo Mboga avudde Bambula. That is Mbogo from Bambula. Bw'atyo bw'afaananye. That is how it looks Naye like. ayingidde ekibuga. But he has come in the city. Tekikyegaanika. It cannot be Yesu naffe alina rejected. bwe yatukuŋŋaanya ne gye yatujja. That is how Jesus gathered Ne us tufuuka abaana. and became children. Naye kye mbadde njagala kye kino. This is what he wanted. Teweerabiranga gye wava. Never forget where you came from. Ekiro At night, nze nali omulenzi nzekka waka. he was the only boy at home. Ne bampa ekisenge kinene. He was given a big bedroom. N'ekisula mwogu. He slept there alone. Ekiro seebaka. He never slept at night. Nga bw'obeera mu kalina olengera ekamwokya. You can see in Kamocha, Olaba kololo yenna. you see the whole Kololo, Neno kati mugiyita muti eyo Sheraton Hotel. Sheraton Awo Hotel. wonna. You're seeing Kati everywhere. nga ndaba amataala agakanga nakitegeera nnaku zino mbuzaalinga mmotoka That it was zitambula. cars which were moving. Nennyumirwa nnyo. He was enjoying. Ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro Now at around 3, ne njogera ekigambo nakyogera ndi mu luumu yange nzekka. he spoke a word when he was in Ne his room. ngamba sidda Bambula. I'm not going back to Bambula. Nali nzekka bwe namala okulaba ebyo byonna nga seebaka ekiro ekyasooka natunanga sleep. amadirisa gaali bwe gati nga bwe nva mulino nzira ne ngamba sigenda kudda Bambula. That I'll never go back to Bambula. Kati eyo statement That statement, teboogera bwogezi nga balokole. they don't speak like born again. Abalokole bamanyiddwa mu kwogera Born again are known in speaking. naye tebakola. They don't do. Kaakati enkeera ne ntandika campaign The following day started a campaign ey'okuyiga awaka of learning the home n'okuyiga emirimu. and to learn to Mu do work. myezi ebiri In 2 months, nali njiza emirimu gyonna egikolebwa awaka he had learned what is supposed to be nga done mwe at muli home, n'okufumba. including Era cooking. njagala obbategeeza abakazi mmwe mwenna abali wano Women who are here, mbabuulira amazima ga Katonda I'm omulamu. telling you the Tewali truth. ansinga kufumba. Nobody can cook better than me. Bwe tudda mu sayansi gwe nfumba enkoko ne weewuunya. He can prepare Bawulira chicken ebyammwe and wonder. byoleka. Era Katonda yeebazibwe, neebaza Katonda olwa Kristiina. He thanks God because of Christine. Siri musajja mwangu wa kufumbira. He's not an easy Kubanga man okufumba nkumanyi. because he knows how to cook. Era ebyo kambiveeko. Let him live that. Emyezi ebiri nali njiza emirimu. 2 months he has Bwe learned booza how to engoye, do, bwe bagoloza paasi ey'amasannyalaze, bwe bakola batya, how they wash nakati clothes, bamufumba batya, how do they biki biki, prepare nakati, fulasika bazikwata batya, ndiwaata. how do they handle the flasks and so on. Omwezi ogwokusatu The 3rd month, ne nsiba omutima. he now became bold Kubanga era nalowooza ne ŋŋamba nti wano wendi si wange. that this place is not mine. Obanga kitange naye yaŋŋamba nkomya mu P7. If my father told me I'll end in P7, Watya ng'ono omusajja enkya ssente zikendedde tanzize Bambula. what if the money is over? When this man Kati take back to nennoonya Bambala, bwe nkwata ekifo. he got a way of holding the Mu position. mwezi ogwokusatu ne ŋŋenda. In the 3rd month he went. Namupima aliwo yekka mu nnyumba nga tulimu babiri. There were 2 in the house. Omukozi baali bamutumye wa Ndegeya. They had sent the maid in one Maama day. akolera Mulago. The mother was in Mulago. Ne ŋŋenda ntuula wansi. He went and sat down. Nina akantu kange ati wange gwe nakola nagiramu gundi bwe nti ne mba ng'omunaku. He became like he was sorrowful. Kati ne njogera n'eddoboozi ng'ayagala okukaaba. He talked as if he wanted to Mugamba cry. taata weebale kunjagala. Thank you for loving me.
kakati bwe namala omwebaza byonna After that, ne mugamba taata naye sente zo zigenda nnyingi that your money kati goes a lot. ompeerera You pay, osasula amazzi you amasannyalaze pay electricity, mbadde water. nsaba As requesting, omukozi omugobe you set away the nze maid. nja kukola emirimu kubanga nabala I'll do the work. nti sente bwe zimuggwako agoba ani ku babiri That way the omukozi we oba omwana wa muganda we. Oteekwa okubanga n'obwongo that will reaches the maid or the son of kakati his ne brother. ŋŋamba nze kanneesookeyo That let me go faster. engeri gye nnamubala ne gye nnayogeramu The way he spoke, namukwasa ennaku he became sorrowful. naŋŋamba mwana wange onoosobola That will you manage? taata nja kusobola emirimu That I'll manage. n'agamba kale He said, okay. omwezi bwe gwaggwako ogwokusatu After the omusajja third month. kamwogere erinnya oba oli mutabali we oba oli muzzukulu egenda omugambe kibirige ne bamugoba Now they ne chased bamuwa Kibirige. sente ze zonna They gave him all his money. ne ntandika ekintu ekira kyototegeera He started another thing that you don't nina understand. okusoma nina okukola emirimu He has to study and do work. engoye tuzaanika wansi tusula mu kalina They put clothes down tebateekwa and they sleep kubbako in olugoye front. n'olumu They shouldn't steal any. olina okukuuta ennyumba yonna ebisenge toyireti biki byonna bimyanse You have to clean the naye house ne and ŋŋaka toilet. mbikole naye nga sizze bambula Said, let me do it, but not go back to katonda Bambula. yeebazibwe sadda bambula Thank God I never went back to Bambula. ennaku zino These days, era navuga emmotoka ne ŋŋenda ebbambula we twali tubeera he went to Bambula where they were waliwo staying. ensiko There is a bush. najjamu ekirowoozo njagala okugulawo He wants to buy there, nzimbewo ennyumba nga yakuwummuliramu to put there a house to rest in. bambula wange aleme kuddiba naye nga si byakuddayo mukama waffe yeebazibwe Amen. kakati tuteekwa okujjukira gye twava We have to remember where you came from. one olimbwa You a dog. kati olwaleero oyitibwa mwana wa katonda Today you're called the child of katonda God. n'akuwa n'omwoyo wo omutukuvu He gave you his Holy Bwembwa, Spirit. You're a dog. n'obizannyiramu And you play around with it. obanga n'abayisirayiri Even the Israelites, namba emu baagikuunyuula some number was What cut off. about you? Ate gwe. Oh, obudde bugenze nja kutandikirawo ku sande You'll start from there on Sunday. sande munzijukiza tutandikira mu baluumi 11 we tubadde tugenze We shall begin from Romans 11. mukama waffe yeebazibwe Amen. kaba tuggyeko ku kamera katono